Hi dear students, in this class we are going to learn when do we use the verb did. Did అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. డిడ్ను జనరల్గా సింపుల్ పాస్ట్లో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ను ఫ్రేమ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, అంటే క్వశ్చన్ అడగడానికి యూజ్ చేస్తాం. డిడ్ అనేటువంటి దాన్ని డిడ్ ఈజ్ యూస్డ్ in the simple past tense. In the simple past tense to ask questions, that is interrogative sentence. So did is used in the simple past tense to ask questions. Asking question means interrogative sentences. So ఎలా యూజ్ చేస్తాం? For example we are taking a simple past sentence in the form of statement, and it's a question or interrogative sentence. Example 1 we had taken. They went to school. They is a subject and this is a V2. Simple past లో అసర్టివ్ సెంటెన్స్ రూపంలో స్టేట్మెంట్గా ఉంది. దీన్ని క్వశ్చన్ మనం చేయాలి. దే వెంట్ టు స్కూల్, వాళ్ళు స్కూల్కు వెళ్ళారు. వారు స్కూల్కు వెళ్ళారా అంటే అప్పుడు సెంటెన్స్ ఎలా స్ట్రక్చర్ ఎలా వస్తుంది అంటే డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్, ఈ విధంగా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అ V2 ఈ చేంజ్ ఇంటూ V1. సో దీన్ని ఈ విధంగా మారుతాం. డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ వాట్ ఈస్ దే ప్లస్ వెంట్ టు V1 అంటే గో టు స్కూల్. ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ సబ్జెక్టు ప్లస్ V2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఇంటరాగేటివ్ రూపంలోకి మార్చాలా, క్వశ్చన్ రూపంలోకి మార్చాలంటే ఆ విధంగా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he wrote the test yesterday. So he subject wrote is V2. సో అతను నిన్న టెస్ట్ రాశాడా అని క్వశ్చన్ వేయాలి. డిడ్ సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకుంటాం, హీ. డిడ్ హీ wrote V1గా మార్చాలంటే రైట్. డిడ్ హీ రైట్ ద టెస్ట్ yesterday. ఈ విధంగా మనము డిడ్ను ఎలా ఉపయోగించాలి అనేటువంటిది చెప్పవచ్చు. అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మనం స్టేట్మెంట్కి సంబంధించిన దాన్ని క్వశ్చన్ రూపంలోకి మార్చాలా అంటే ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ రూపంలోకి మార్చాలి అంటే మనము డిడ్ను ఈ విధంగా ఇలా యూజ్ చేయవచ్చు అనేది ఒక సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టూడెంట్స్. దట్స్ ఆల్ ద టాపిక్.